Bendicela silungiselele uqalisa sisondele apha ngaphambili so that abafikayo basijoyine pha ngemva. Sisenze social distancing apha ngaphambili. Thank you.
ladies and gentlemen, at this point, I would like us to focus and draw our attention towards the flag of the Republic of South Africa, and then the choir will lead us with the national anthem. Over to you, choir. Yehova, ngubani na owaphambukela ententeni yakho? Ngubani na oyohlala entabeni yakho engcwele? Ngohamba ngogqibeleleyo esenza ubulungisa, othetha inyaniso ngenhliziyo yakhe, ngongahlebiyo ngolwimi lwakhe, ongamenziyo into embi owabo, ongamcikiviyo ummelwane wakhe, odelekileyo ecekiseka kowakhe amehlo, obazukisayo bona abamoyikayo uYehova, ufunga angajiki nokuba kubi kuye, ongayinikeliyo imali yakhe ukuba adle abantu ngayo, ongena kuqaqelwa ngaye umsula, okwenzayo oku akayikuza ashukunyiswe naphakade. Ma siqale ke lenkonzo sivuma sonke kumaculo ethu esiXhosa, hymn 262, sikuyo indlela yelizwi lobomi. Sikuyo indlela yelizwe
irhamente kaThixo ingahlala phansi, masithandaze. Ubonga uThixo izolo nanamhlanje Nkosi usenguThixo wethu. Uza kuba nguThixo wethu nangomso. Isizukulwana nesizukulwana usenguThixo. Sisondela kuwe Thixo namandla. Singabantwana bakho Thixo wethu olungileyo. Ngakumbi sisondeza Thixo wethu ngalomzuzu ifamily Thixo namandla kakumkani Zanozuko Sigcau Thixo namandla. Sibasondeza Nkosi kunye noMzantsi Afrika nabo bonke abantu Thixo namandla amakhulu bebephila naye Thixo wethu olungileyo. Sinethemba kuwe ngoba asinayo omnye uThixo simthembileyo. Ithemba lethu Nkosi lihleli kuwe. Ngaphandle kwakho Thixo namandla ubomi bethu abuzinzanga Thixo namandla amakhulu. Yilonto Nkosi xa sisondela ngale mini kule nkonzo sicela umoya wakho oyingcwele hobela phezulu umtrinity olungileyo ukuze Nkosi ungene kule nkonzo Thixo namandla uyinike isidima esifaneleyo Thixo namandla amakhulu ukwenzela into yobana Nkosi sikhaphe kunye singabantu bakho Thixo wethu ukumkani Thixo namandla. Sicela wena okokuba uyiphathe Thixo wethu ngezandla zakho ezingcwele. Uyiphathe Thixo namandla ngezandla zakho ezilungileyo. Uyikhokhele Nkosi ngobungcwele nangobuthixo bakho. Ngoba xa ukho wena Thixo namandla amakhulu siyayazi okokuba sinaso isiqinisekiso okokuba sikhuselekile Nkosi. Yilonto Thixo namandla sicela wena okokuba iphathe Nkosi neprogram director ozayikhokhela lenkqubo makalawulwe nguwe akhokhelwe nguwe. Abantu abaza kuthetha Thixo namandla mababuve ubukho bakho nobungcwele bakho ngoba asinayo omnye uThixo simthembileyo ngaphandle kwakho. Izinto Nkosi sicela kuwe egameni loYise egameni loNyana nasegameni loMoya oyingcwele. Bawo wethu osezulwini maliphathwe ngobungcwele igama lakho ubukumkani bakho mabufike intando yakho yenziwe emhlabeni njengokuba isenziwa ezulwini usiphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla usixolele izono zethu njengokuba nathi sixolela abo basonayo thina ungasingenisi
kuye uyise na kuye unyana na kuye umoya oyingcwele njengoba kube kunjalo kwasekuqalekeni kunjalo kaloku nje kumana kubanjalo kude kube kuna phakade. Amen. Sicula sonke hymn number 11 xa siza kubiza ke uprogram director asikhokhele ngenkqubo yethu. Hymn number 11, bulelani kuYehova kuba elungile. Bulelani kuye Thank you. May be seated. Mandithathe lithuba ndibulise umama umhlawuli ongusihlalo wendlu yenkosi kuzwelonke. Ndibulise unkosi umwelo nonkonyana ubhala kadududu unyoka eyabhuda umngxuma kanti ngena kumngxunya orongo owerhamba. Ndithathe lithuba ndibulise uMandlezulu ophakathi kwethu omele i-royal family yamaFako. Ndibulise zonke iintombi nensizwa zasebukhosini bamaMpondo eziphakathi kwethu. Ndibulise bonke abantu abasindwendeleyo. Ndibulise kumfundisi uba umongameli othe wasamkela phakathi kwale ndawo sikuyo. Ndibulisa ikomiti ebesisingathe lo msitho to prepare. Ndingumwisile ke ngokokuzalwa nangokukholwa. Ndiyazele wisile ba umongameli lento yobulisa abantu busobabulisile. Ndikhumbula ndiseseThekwini emadodaneni sesisenza imvuka sisumthandazo
ufike ubabulise nincokole nikhwele ezimotweni nihambe niye kuloo mzi, but naxa nifika pha ufike uthi ndibulisa okokoko ndiyanibulisa. Sibulise ke nakumanxibelelwano i-social media and other platforms abasijoyinayo live. Sixolisela uqala late, siye sanengxaki yengozi ekhona apha around icawe le, kwacaba ke itraffic iyadiverteka, sithatha ixesha elide into kokubana abantu bafikelele kule ndawo sikuyo. Ndibulise ke ifraternity ye-traditional leadership ephakathi kwethu namhlanje, ndisithi ke ngaloo mazwi namkelekile phakathi kwekhaya, bese silithuba noko silapha indawo ngangasese sesizibambile ne-protocols ne-apologies ke zabantu abazifakileyo ngenxa ye-traffic edivertiweyo ukufika kule ndawo sikuyo, plus ke abanye ke bakhala ngengqele engathi kusekubanda kakhulu namhlanje. Ndiyathemba ukuba babukele virtually and ba umongameli ngiqinisekile inokubana emva kwenyanga ezilithoba ukusukela namhlanje sizabe siphehlelela memorial service apha ecaweni ngenxa yale meko ke ilapha phandle. Kule veki pheleyo ngoLwesine ndifumana i-phone call ku-Mr. Vimba ethi kukho namampondo lapha eGauteng awarhalela into yobana senze isikhumbuzo sikakumkani. Bakhona ke abantu ebesithi xa elapha eGoli sikwazi uba sihlale ke singqumshe izinto zalapha phakathi kwalapha eGauteng, izinto zasemakhaya. Saye sadibana ke ngomgqibelo, then saplana ke into kokubana kubekho lo msitho. Zangena ke phone calls into yobana uthenda usenziwa apha, ingaba benomzi apho okanye uhlala apha na. Sathi ke thina no, ngaphandle basilapha sisebenza kodwa iGauti lena if siyayazi imbali yalapha eSouth Africa, it was built over sweat and blood yoba omkhulu bethu besimba igolide apha eGauteng. Saqonda ke into yobana kufanelekile into kokubana simhonorishe, simkhumbule ukumkani. Kulaa ndawo ke besihleli kuyo mba umongameli siplana lo mcimbi, kuye kwafika uBramike ke ngu-Mr. Mlengana, the former DG yase Department of Agriculture owangapha ePort St. John's. Sibona lo tata usikhahlelayo ucabuxelelo ke ngu-Mr. Vimba into esingayo, abe buhlungu ke, but ke asijoyine, but athi we all seem to be wise njengoba sihleli kule ndawo. Ingaba besike sathandazana umthandazo walento siyiplanayo bihambe kakuhle beyimpumelelo. Yandihlala ke lento ka bawo uMlengana. Ndafika ke the following day ndazivukela ke ndazithandazela, but ke ukuthandaza kwami ke ekuseni xa ndivuka kuye kuhambe ne-running. So as I was running, thinking back the honor and privilege that I had to serve our kingdom when ukumkani Zanozuko ascended to the throne, bendiyibaleka ukumapha nokuphatha le program. Kwacaba ke committee ikhomba kum ngenxa yenxaxheba ke bendiyidlala nokumkani. And then upon praying and running, I thought, how do I approach this ceremony in honor of ukumkani? And then words started coming into my mind.
that we must praise and worship God for the little time that Ukumkani was with us. After, at the time that he went to the commission, up until now, we had an honor to work with him. He has created a legacy that I will share. I will also share some of the things that we went through with him, through government, through family, through royal family, through Ingosi, through Eklaleni, and all the trials and tribulations that Ukumkani went through. And we have an honor today to have Dr. Charles Nwaila, who is the former DG Yala Department Kakokta Pakati kwetu. Ukumkani, in the period of about 10-12 years that he has been trying to get into what he has successfully claimed, which was dragged to courts. I think even Balagakle, he has been through 7 or 8 ministers, but there was one consistent DG, Professor Charles. We also got to know that there were people who were supporting Ukumkani ascending to the throne. I will also share some of those experiences, where he was when this news came, and what are the efforts that we have done to create what is the ideal kingdom that we would like to have. My name is Phumezile Dinwayo. Ndiyinkosana yangabe eMantlaneni. Kuthiwa kusentsanguini ke pha. But ke abekho abantu abalima intsangu pha kulaa ndawo ndisuka kuyo. Intsangu pha iyazikhulela. Naturally. I would like to think about ne-banana eThekwini ziyazikhulela, ne-grapes eKapa ziyazikhulela. Baske abantu bazinaturishe to give the harvest that it's called cannabis. Ndihamba nenkosazana ke apha ndithi nguSisimaya ke kodwa ndamshiyela ibele, who was part of our organizing committee. Usihlalo wethu ke ngutata uVimba, ndingumququzeleli ke mna obeququzela imali, sicela uncedo ukufuna iprogram and planning. Siyambulela kuThixo into bana side salapha. Before siqalise ke ndizawucela utata uVimba simphakamise azosamkela, but before yena sawucela umama uKhumalo besithe ke Bhutikabelo neteam sizawu announcer, because lento siyisasazayo apha iseTVini. Sawucela ikwayara ke iphakamise umama uKhumalo ozasamkela phakathi kwale ndawo. Siyayazi inkqubo yaseWisile into kokubana umfundisi ngumuntu osifida ngelizwi likaThixo. There is an administration and management yecawe esivumelayo uba sisebenzisele ndawo. Before ke sikhulula ibhatyi namagambutsi ethu besizawucela ikwayara isiphakamisela umama uKhumalo walapha ekhaya eBryanston Methodist Church, isociety ephakathi kwethu nalendlu siphakathi kwayo. Uzawuthi ke xa ihlala phansi kuze uMr Vimba asizumnyusa ngeculo. Kwayara yam. Wenza cwele amakholwa wena uyingwe, wenza cwele amakholwa wena uyingwe, wenza cwele amakholwa
Ndenziwa kukujonga ixesha kwayari ndiyabulela. Kwifamily yakwaSigcau, izihlobo zayo ezegazi nezezinyo, traditional leaders, inkosi zomthonyama eziphakathi kwethu, Onyawuza, amampondo asenyandeni, amampondo aseQawukeni, inzala kakumkani uFaku, kaNgqungqushe kaNyawuza, kaThahla kaNdayeni, kaChithwayo, kaBhala kaGangatha, kaZiqhelekazi, kaHlamba ngobubende, kwaSantsabe, kaMthwa Sithula, kaMpondo, amampondo enkosi uZanozuko, Yelovuyo Sigcau, izihandiba eziphakathi kwale ndawo, ikakhulukazi ezikarhulumente wethu, izihlalo zonke neekomiti zonke eziphakathi kwale ndawo, abantu bethuna abakhaphe le family ngale mini yanamhlanje, nomntu wonke othandwa nguThixo, siyanamkela ngale njikalanga. Ndima kule ndawo ngokuthunywa yiBryanston Methodist Church, ibandla lamawisile kuMzantsi Afrika lilonke livakalisa izwi lovelwano, linukhuthaza ngokukhothama kwekumkani. Utshilo Mtlane wathi bingumuntu osemncinci besisalinde lukhulu kuye. Xa ujonga iminyaka yakhe uyajonga uthi tyhini Nkosi yam, kodwa ke ubudoda nobukhosi abukhulelwe. Ngale mini yanamhlanje sikhala nani ndlu kaFaku, sithi abuhlanga lungehlanga. uMtlane ke setshilo wathi hayi kudala nilapha, senizaze zonke ikona zalapha ekhaya. Andinawubasabala ke ndithi hayi xa ufuna uya kule ndlu uphuma kanje. Ndibonile osisi bebesebezibonisile zonke ezindawo. Siyabulela bethuna uba nikhethe uba nizoba kule nkonzo, ngenkonzo ezizuke kangaka. Xa sinikhalisa siyile nkonzo, siyalazi inxeba uba linzulu kangakanani. Niphatheke kakuhle, siyathemba uba sakwenza njengokunqwena kwenu kule nkonzo. Ndiyabulela mfundisi, ndiyabulela Mtlane, siyabulela. Ndizibulisele nam kakhulu. Ndiqale ngokubulisa ibandla laseMethodist Church lapha eBryanston. Ndibulise kakhulu kwinkokheli zezwe lakowethu, ikumkani nekumkanikazi. Ndibulise umama wethu, umama uMhlawuli, ongu-chairperson ye-National House of Traditional Leaders. Ndibulise utata wethu, Tata Nonkonyana, Nkosi yethu endala pha emampondweni, siyakhahlela eBhala. Ndibulise uFaku uMandlezulu, omele Royal Family. Ndibulise umphathiswa wethu
ophethe isebe lenkosi nolawulo lorhulumente basemakhaya umama unkosazana Dlamini Zuma osijoyine virtual. Ndibulise uProf Noile, my former DG of the Department of Traditional Affairs. Ndibulise uluntu lonke oluthe lazudina kuba lizoattenda le memorial service apha namhlanje. Siyabulela kakhulu. Umsebenzi ulula kakhulu. On behalf of the organizing committee organized lo msitho today, we welcome you. And we say it is our great honor to welcome you to this memorial service where we celebrate the life of our beloved King, His Majesty King Zanozuko Kelovuyo Sigcau. Ndizithethela ngokwami ngenhlane. I've known ukumkani for many years. Sasifunda sonke and sasebenza sonke kakhulu. Abe uyasishiya apha emhlabeni. His Majesty was a visionary. He was a man with a mission to transform the socio-economic status of his nation, especially emampondweni. He was at the forefront of the development of a new African coastal city that we call Eastern Seaboard Development. His vision was to unite amampondo onke around this vision. I remember on November kulonyaka uphelileyo ukumkani wathi waququzelela ukuhlangana nomongameli welilizwe waze wadibanisa amampondo onke ukumkani wasenyandeni ukumkani Dlovyezwe naye ukumkani balida i-royal family yamafaku to go and meet upresident to talk about the development yasemampondweni. It shows ba ukumkani ebengumntu apha ebeyithanda ubumbano lwamampondo engakhethanga into yokuba khona amampondo asenyandeni khona amampondo aseqawukeni ebebona amampondo esisizwe esinye and bekwiphulo lokwahlanganisa and ndiyafuna simbulele kakhulu ngalonto ukumkani. And he managed to mobilize the whole society and the country at large to rally behind this vision of developing a Mampondo nation, in particular the development of the Eastern Seaboard. Today, the Eastern Seaboard development is one of the key government programs to transform the economic landscape of our country and the continent. It is opposite program director to quote from the book of Acts 13, verse 36, I quote, "Now, when David has served God's purpose in his own generation, he fell asleep, he was buried with his ancestors, and his body decayed." Close quote. His Majesty has served God's purpose in his own generation. And let's allow him to rest while we take forward the baton to fulfill his vision. With these few words, you are all welcomed. Thank you very much.
Thank you. Siye Futumala. Ba umongameli. Sibe ngula machine kuthiwa oiled. Iyandibinda into yokuhamba kukakumkani. Kakhulu, and as I said, trying to plan the program or the approach. As I have said, that praise and worshiping and thanking God for the short life that He has given us as a king and also as a chief. Uqala wanguchief kukumkani. Besimbiza chief. Nasesikolweni wayibiza chief, abantu bamazi njengo chief. A renowned, I wouldn't say a lawyer, but he has studied law in the law fraternity. And in his process of studying law, he came across one case, the case Sigcau versus Sigcau, which was a very strange thing, Sigcau versus Sigcau. Ili case le bango phakathi konyana bakafaku. Then he took interest, or keen interest in this case, and then he studied law. He finished it, and then he went to practice law as an advisor at Department of Education. There were 10 words, as I've said, as I was praying, as I was running. Ndingunozitetyana ke webhala walapha eBryanston. Ndireporta kuMandla Zulu. Coincidentally, he stays in the west side of Bryanston. I stay in the east side. Ndizawuthi ke apha kuseQaukeni. Kube senyandeni ke kwela cala. In equal way, in this context, ngumzimvubu. Sihlangana ke ngento esimane sihlala ngazo. So I wanted to teach. A word came, you know, when you pray, and then you sort of start seeing these words coming, that you must go there and teach. That's what God said to me. You must also educate. You must also advise the royal family. You must also ncome apho that I needed to ncoma. Ndibhombe apho funeka ndibhombe khona, which is the eighth word, and also coupled with the praise and worship, we must give thanks to God. Ngamanqina ingqondo asiphe yona singamampondo, and whatever that we have back home as a striver ukuzi achieve sisizwe. And also I must share with you all the trials and tribulations, as I've said, that ukumkani went through, and probably some of the other things that many that probably haven't been very close to him to understand what he went through growing up, ascending to the throne, what we have tried to do to help and assist. As I've said, that he has been through 7 or 8 ministers. Sithi siya ngasendweni arishaflishwa omnye ebusuku sikuthi kuyesa seyingomnye uminister isenguye lo, nithi niyazama nizame nize nayo nivumelane. As I've said, Prof Noela was the consistent one. I will share I refer to previous here too with please find, as we have discussed and agreed, and we've been communicating with that office yakhe. Singabambo ke uzawuhluzela ke as I go through the program. Into yobana Unhlane is educating now. Uyabhomba ngoku.
hayi uya praise and worship, hayi is sharing. Funny enough ke kule nto yobukumkani nobukhosi bawunonkonyana is that beke wakhona ii-camps phaa emampondweni, kuthiwe khona abakathanda izulu, kuthiwe khona abakazanozuko. But out of that, I would call them fractions or slates, singabakhozi. Kukhona utata kwakuthiwa ngutata uFudumela uSihlobo. He was heading and running the Bauthanda Zulu side. I was heading and running the Zanozuko side. But ukhona umakhulu wami owendela phaa kwaSihlobo. Sifike sibe ngabakhozi outside laa nto yaphaa. One of ingqondi zapha emampondweni, a scholar and an educator of note, utata uSihlobo. May his peace soul rest in peace. When into noyithetha ke wayisithi apha emampondweni bambalwa abantwana abanenyewe yokuba basiwe esikolweni bayofunda. Ethi ke uyithandela into eyi-1 imfundo, into kokubana xa uyile esikolweni wafunda uyakwazi ukuthi xa kuhlekwa nawe uhleke. Wait ke, that's one of the things wayithanda ngemfundo, into kokubana xa kuhlekwa nawe uyahleka. But if awuyanga esikolweni kuzawubaliswa into apha ngoLwesithathu uyohleka wena ngomgqibelo kube ngona ingenayo apha kuwe. We have those few ke phaa emampondweni abantwana that were fortunate to be educated, to be enlightened, which we have tried by all means to basidibaneni sibumbe sakhe ubukumkani bamampondo. Le nto ka-East no-West xa ukanyanda ngokunokwam yinto ekufuneka if sifuna ngaphambili siyiphelise, ngoba singabantu abanye, silusapho lunye, singamampondo amanye. Napha emantlaneni ikhona le nto uba kukhona waseFlagstaff, kukhona waseNtabankulu, kukhona imida leyo efike ngokufika abantu abamhlophe. Wawukwazi uwela umlambo uye kwabawukazi, but all of a sudden kuthiwa kuseNtabankulu ngapha kwalo mnyango wena uselusikisiki. Zezinto ke ezo ndingathi ke yile nqalo siye sibambane ngayo royal family Mandla eZulu nale nto ezindlu. I tried to research Contralesa and President. I think one of his address, he talked about traditional leadership disputes because they affect communities, they affect the agenda. Uyakwazi ukuthi ngoku uzelwe ungokuqala okanye nithi ngoku ningabendlu uThixo vele ayithatha ingqondo awuyifaka kulaa mntana wedikazi lalapha ekhaya, babe ngabantu abatshaya intsango abalapha okanye abadlutyalo abathini. uThixo ingqondo awuyifaka kulo angaphandle, uThixo awuyifaka kulo wentombi ingabikho abesililini okanye kwabantu bekufana uba ngaba ba-drive i-agenda, which is something ke ba unonkonyana nayo mama uMhlawuli kufuneka siyi-reviewe loo nto yoba uzelwe kuqala kodwa usisigebenga ngokuzelwe kuqala. Kube khona inci esiyibonayo uba ingasisa phambili okanye abantu that they can come and advise. Siyayirhalela ke, we know it's natural, it's going to happen, into ebango kwakhona. The advice or the counseling that I would give to the royal family, because one of the things that he is leaving behind, it is the developmental agenda of Ubukhosi Bamampondo, which under the predecessor yakhe we had challenges of projects that were being stopped. Kuthiwe kukhona amabhabhathane ahlala kule ndawo neempomvane ezithile, kube khona belungu abahamba komkhulu abathi there mustn't be N2 here because there is a vulture colony, there is an indigenous vultures that sit kule ndawo. Ayinokwazi uba kwakhiwe le ndlela
okanye ibhabhathane elithile apha emhlabeni likule ndawo qha ngoku makulambe isizwe ngenxa yamabhabhathane wazikhulula ke zonke ukumkani. I will share in detail very few encounters from the time he ascended the office up until his death, as I've said. Ngalo mazwi ke ndizawubiza uMandlezulu othunywe ke yi-royal family into okokubana as address uyindodana yaseWisile ezeleyo, but I'm not sure apha ku good standing. I'm sure ke unentonga yakhe azaziphakamisa ngayo okanye masimphakamisa ngayo choir yam xa ifika kapha ngasaziphindela intonga yakhe. Over to you Mandlezulu. Mandizibulisele kuwe emphathi nkqubo, ndibulise nakumfundisi wam le ndaba ka good standing mfundisi sizayilungisa. Inyaniso elithi ndilidodana elipheleleyo lale nkonzo kakumkani uFaku yaseWisile. Inkonzo ke ndikholwa yiyo kakhulu kule kuba ndaba nethamsanqa ngexesha ndikhula ndiseyinkwenkwana amampondo abona kufanelekile ukuba makhe ndikhangelelwe indawo endinothi ndiphekwe kuyo ndifundiswe. Kwenziwa unanko ndeziswa kwisikolo esilapha eGauteng ekuthiwa iSt Stephen's Boys College. Eso sikolo ke sisikolo samaWisile. Lo nanko ke wenziwa icawe yaseWisile. Zama ukuthi ke icawe yaseWisile ibe negalelo elikhulu kum ndingumuntu kodwa nakwela khaya lakuthi icawe ke siyithanda kakhulu esihloniphe kakhulu. Njengoba seyitshila umphathi nkqubo ukuba ndicelwe usapho ekhaya lokomkhulu ukuba ndizolumela apha namhlanje. Ndiqinisekile ukuba xa silapha sonke sawukwazi ukuba kuxakekiwe komkhulu kumaxhaphethu ukuba kulungiselelwa umhla wokutyalwa kwekumkani. Ngoko ke ndinikwe umsebenzi onzima kakhulu, umthwalo futhi ondisindayo ukuba ndizoma apha namhlanje phambi kwenu egameni lomzi kaSigcau, egameni lwesizwe samampondo, xa sizogqwalisana emswaneni sikhala kunye ngokuba lapha kwethu namhlanje kufe ongafanelwanga kufa ukumkani uZanozuko Tyelovuyo Sigcau. Ngokuba lapha kwethu ke singamangqina ukuba ngokwenene isizwe sikaFaku silahlekelwa, yohluthiwe into besiyithanda nakubeni sisazi ukuba ongentla ubuyise yakhe. Namhlanje kunyembelekile, umzi kaFaku uqhelekile, ukushiywa yikumkani ayonhlala isenzeka. Usapho lakwaFaku nesizwe sonke samampondo siqhwalekile. Kaloku lento ikukufa ayaziwa mntu. Sonke thina siphilayo sidla ubomi singamangcwaba angomso. Egameni lekomkhulu lamampondo, isizwe nosapho lukakumkani uZanozuko
sithi nxe sizwe sasekhaya akuhlanga lungehlanga. Uthixo ebesiphe umntana omhle uZanozuko akayosilibala. Ndithande indumiso kaDavide mfundisi u71 ethi ibaliliwa elilikhaya kuthi. Sishiywe yikumkani emntu, sishiywe yikumkani ebilinene, ikumkani ebinobubele, inesakhono sokwenza, ukucinga nokuthetha, ikumkani ebinoncumo oluhle lubhidisa kumankazana. Impondo ebelingathi inkosi emntwini kuba liyinkosi ngokwalo. Ukumkani Zanozuko ngexeshana ebeliphiwe emhlabeni uzamile umzamo omhle. Walwele wamela amampondo esehla esenyuka nabantakwabo ezama inkqubela phambili nophuhliso kwisizwe samampondo. Namhlanje xa kuthethwa ngobomi bakhe angeke singathethi ngenkqubela esiyibonayo emhlabeni wamampondo. Xa kuthethwa ngebholorho zikanokutsho umsikaba nomthentu, kuthethwa nge-smart city esicetywayo ngurhulumente kweli lamampondo, igalelo lakhe elivayo alinakuphoswa. Nale yentsango amadlagusha ebambene norhulumente abalekanayo, ikumkani ibiseyisele iliso ngokujonga ekubeni abantu bakuthi babe nenxaxheba eyiyo kushishino lwayo kwaye nophuhliso. Umntana omhle uyizamile kwaye wayilwela imanyano yamampondo kwizindlu zobukhosi kunye nesizwe siphela. Kude kwangumzuzu wokugqibela umzukulwana kaMandlonke eluxoxa usapho lwakowawo. Mzi wasekhaya nani macawe, mandithathe elithuba egameni lobukumkani bamampondo nesi sizwe sakowethu siphela. Ndimbulele umphathiswa umama unkosazana Dlamini Zuma kunye nesekela lakhe utata Obed Bapela ngegalelo abathe banalo ekuncedisaneni nasekuxhaseni imibono namaphupha kakumkani. Ndibulele ngakumbi nomongameli welizwe ubawo uMatamela Ramaphosa ngokuthi abone kufanelekile ukuba ikumkani ayiwonge ngesifihlo abasibiza ngokuba yi-special official funeral category 1. Kuyasivuyisa ukumane sibona urhulumente wethu ukuba noko ikumkani neenkosi zethu akazilibali kwaphela, unako torhwana amaxesha akhabe nemfesane avuselelekwe inimba azi ukuba zikhona into ezifanelekileyo bekumele baziyenziwa ukuncedisa abantwana abahla. Let me also, Program Director, express a word of gratitude to the multitudes of people, organizations and congregations from across our country who have sent numerous messages of condolences to the royal family since the news of the passing of His Majesty. There have been memorial services similar to this particular service which have taken place in other parts of the country where Amampondo have converged to mourn the passing of this great son of the soil. It is indeed true, as I was reminded not so long ago entering one of the filling stations nearby. As you enter, there's a sign, Balaga Tututu. The keys to the safe of this filling station are kept off-site. Now, xa ungumntu okholwayo kukhumbule kuba ngemini ethile eyandikhumbuza le nto singabantu nje sesikrelekrele sifundile kodwa izitshixo zobomi bethu ukhona umuntu oziphetheyo off-site. Lo muntu uziphetheyo off-site nguye othi aqala agqibe ngokuba ihambo yethu iyawuthi iqala iphelele phi. Uye oqale wagqiba ngokuba ihambo yekumkani iyawube namhlanje iphelele kule ndawo. As a nation and the royal family, we gain much needed strength from the words and the kindness that we have received, and we assure all those who have shared with us our respect and appreciation at all times. Program Director, allow me to also make a singular and specific word of appreciation and gratitude to Dr. Patrice Mutsipe and the Mutsipe Foundation for the effort and the assistance that they have provided to the royal household and the kingdom during this time. Siyabazi basube bengaqali usapho lwakwaMutsipe qho kukho ikumkani okanye kukho amaxesha nje naxa konwatyiwe banathi futhi bayasixhasa besincedisa. And we thank you very much, and especially to you, Mr. Langa, who is representing Dr. Mutsipe today. Fellow mourners, as you are aware,
His Majesty will be interred at Ndimakute Royal Palace on the 21st of June 2022 in what the President has declared a special official funeral category 1. It is on that day that the royal family and Pondo Nation will give full honors and salutation to Ikumkani as he transcends. Sithi phumla ngoxolo Faku, goduka Kumkani siyabulela isizwe. Lala ngoxolo mzukulwana kaMandlonke, kaMakhelane, kaSigcau, kaMgqikela kaFaku, usikhonzele kwelizayo. Akwaba umphefumulo wakhe ungaphumla ngoxolo, uThixo amkhanyisele ngokhanyiso olungacimiyo. Ndiyabulela. Siyabulela Mandlezulu. Ngokwesiko lethu ke asikhahleli xa siphansi kwale meko sikuyo. Siyabulela. Samkela ushweme. Utata walapha ekhaya ucela uze ngaphambili. uPastor John Ncebesha wase Assemblies of God as Sentin branch. Andimbona uba uhleli indawo ne. But utata walapha ekhaya ucela uba uze ngaphambili shweme uzosijoyina apha. Ndicela ivesi benye kwayari siphakamise utata Dr. Nwaila, the former DG of the Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs. Thank you. Masithi ngondo zethu masithi ngondo zethu simbonge Program Director, as I start paying my tribute, please allow me to greet and acknowledge the bereaved royal family and Amampondo Nation, the Minister of Kokta, Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, all the kingships present, the Chairperson of the National House of Traditional and Khoisan leaders, Nkosikazi Mhlauli, houses of traditional and Khoisan leaders, traditional leaders and royalties present, representatives of Contralesa, Reverend Mnwametsi, and all the congregants. Esteemed guests, ladies and gentlemen, my name is Charles Mwaila. Why am I standing here at this memorial service this evening? Well, I got to know the deceased for the first time when he got recognized as a king of Amampondo in 2010. I was the Director General, as many speakers have alluded to, of the Department of Traditional Affairs at the time, before I retired in January 2018. We worked closely with our kings, and we also started supporting all the newly established kingships and the entire institution of traditional leadership. That is how I came to know Ukumkani very closely. Thank you for inviting me to this memorial service this evening. A heavy cloud has indeed descended upon the Amampondo Nation as we remember his life this evening. I wish to convey my condolences
to the royal family and the nation of the Amampondo Kingdom. Ah, Zanozuko. When I got the news of Ukumkani's passing away, I received it with a distraught and a heavy heart. He really left us at the prime of his life. We were still expecting more from him. As we all know, our lives are in God's hands. What matters most in life is being able to live a quality life rather than a mere quantity of years of life. We can draw some lessons and inspiration from the book of Psalms 90, verse 12. Here the psalmist is pleading in prayer to God, saying, "Teach us to realize the brevity of life, so that we may grow in wisdom. When that time to leave this earth comes, whether you are young or old, no one can stop it. It is only God who knows when, where, and how we will all depart from this earth. It means that we have to spend the time we have on earth wisely and gainfully. Let us therefore accept that it was Ukumkani's time to leave us to the other world. Most importantly, though Ukumkani may be gone, we must keep his memory and legacy alive. He may have passed on to the next world, but the example he set on the meaning of leadership, on advancing social cohesion and development, his resilient spirit, patience and humility will always remain in our hearts and minds beyond his brief life on earth. Having known him closely from 2010, I can boldly say that we have indeed lost a great leader. He had bright ideas about building the kingdom and improving the lives of the people. It is also notable that throughout the ages, the institution of traditional leadership has served as a steady and guiding force for societal program and stability. Traditional leaders have from time immemorial been regarded as the guardians of our culture, passing it from one generation to another and keeping us grounded and rooted to who we are. During colonial days, various statutes were introduced to distort the institution of traditional leadership. One of them, the South Africa Act of 1909, designated the Governor General as the Supreme Chief, a position that gave him the power above our kings. The highest customary position was reserved for the kings in Europe. It is important to note that all our kings were stripped of their titles. The institution of traditional leadership continued to be made subservient, weakened, and distorted over the years. The good news is that during the post-apartheid government in 2004, the Nhlapo Commission was appointed to reverse the legacy of the colonial and apartheid draconian rule. This was a turning point for the institution of traditional leadership. The mandate of this commission was to restore the kingships and dignity and the pride of our people. In its findings, it was established that the kingship of Amampondo resided within the lineage of Zanozuko Sigcau. Can I have some water, please? I have a dry throat. In this regard, thank you very much. In this regard, a government gazette was published on the 5th of November 2010, listing all the kingships and the respective kings. Ukumkani's name was listed among the first restored and recognized kings in post-apartheid South Africa. Unfortunately, he was unable to ascend the throne
after the announcement in 2010 due to various well-known interdicts. It seems to me he waited for almost 9 years to ascend to the throne. As the Department of Traditional Affairs at the time, on behalf of our then ministers, as it was said earlier, we supported the royal family in a number of areas. I remember his struggles. You know, he had lots and lots of challenges. We spent a lot of time encouraging him to be patient and to wait for the right moment. Indeed, that moment later came, and yet it was short-lived. I also had the opportunity to meet some of the royal families members. In a way, this kingship became part of my family. How will I remember him? There are 3 distinct virtues that will always be indelible in my mind. He was a resilient, patient, and a peaceful king. Whenever I interacted with him, he always talked about building unity among all Amampondo in his kingdom. As I draw to a close, I wish to once again convey my deepest condolences to Mpondo Kingdom for your great loss. To the royal family and the kingdom, we understand that this is a difficult time for you. I also know that our words may not be sufficient to comfort you from a grief of a loss so great and overwhelming. I therefore would like to leave you with these healing words, words of comfort derived from King David. In Psalms 23 from verses 1 to 4, I would like to direct these comforting words to you. May the Lord be your shepherd, and you shall not lack. He will make you lie down in green pastures. May he lead you beside still waters. May he restore your souls. May he lead you in the path of righteousness for his name's sake. Though you walk through the valley of the shadow of death, do not fear any evil, for the Lord will be with you. Lastly, his rod and his staff will comfort you. Put your trust in the Lord. Also, be comforted in the knowledge that Kumkani has left behind a great legacy. May his soul rest in peace. Zanozuko, I thank you. Thank you.
At this point, I would like to acknowledge the presence of Bukhosi Bakwadlamini Enhlangwini, represented by Umntwana Undlelenhle Dlamini. Angathi shaya nkulondawo kuyo. Siyabulela Nkosi. And also Inkosazana Semampondomseni, Unikiwe Bam, representing African youth indigenous leaders phakathi kwethu. Siyakwamkela Nkosazana. Siyabulela Prof, siyabulela Doc ngalo mazwi. Ngenene nangenyaniso in 2010, I think 2-3 weeks after the World Cup, the President announced President Zuma, all those that were recognized by the Commission through the Commission of Traditional Leadership, Dispute and Claims. I would also like to clear the myth or the misinformation that Zanozuko ukumkani claimed a position kakumkani uThandizulu. In 1937, when Ukumkani Mandlonga died, Ukumkani Zanozuko went to claim that kingship. And through our advice, we've never said to government that they must end anything. There were pronouncements that were made that yathi indlu yasenyandeni wathi uThandizulu, but sisithi thina they will still remain as azindlu. But we are kindly requesting that there is Ukumkani Amampondo Jikelele, which is Ukumkani Zanozuko. Kumkani Zanozuko went to the commission alone. He went there alone to claim, not to dispute anyone. He never fought with Indlu yasenyandeni. He never fought with utata wethu Ukumkani uThandizulu. Wafika wayoziclaimela ubukumkani babushiwe ngukumkani uMandlonge. Then there was a dispute that rose within the claim. Eyayifaka ke indlu kamaphakathi bukumkani ke baseqawukeni babulidishwa ngokumkani uThandizulu ongasekhoyo. He had about 9 witnesses, an advocate and an attorney. And I remember kwezo commissions ukumkani was alone. Enento awayithanda uyenza, awayithanda ubetha apha enhloko xa ephendula umbuzo okanye ezawubuza umbuzo. But he successfully claimed ubukumkani obabukumkani ke ewayebubone bumka kulaa sigcawu vesaa sigcawu. Siyayazi into yokubana laye lawujika eBloemfontein, then kwasetyenziswa what was called Black Administrative Act, which said the government of the day does not necessarily appoint umntu according to the native customs. They appoint umntu that will serve the interest. Is there black and white in the commission? We can all find. Then there were a dispute ezavelayo up. One of the first time ke ndisebenza nokumkani, it is this beautiful photo eniyibonayo up. This photo was taken in Durban in some studio. That time, Ukumkani, for the first time ascending the throne in 2010, wayese Libya, ehamba nezinye ukumkani nabanye abantu. Ndithi ke kuye kumkani kuzafuneka ndikuprofile. Funeka ube ne-picture, ndiza kuse-studio siyokwenza le picture. But ukumkani uyabuza kuba le picture yothini. Ndithi ke mna no, le picture it must make you look like a king. But uthi ke randiyiyo nje ngoku utheni wavela undifote. Ndithi no, you need a professional taken photograph so that when we present you to Ilizwe and everyone, you can have a photo that people can say this is a king. So this was a work of some studio, SRC Pangase Florida, Mandlezulu. It gave us this photo, which seemed to be a photo that
represent. I'm not saying ezinye do not represent, and I also own rights to this photo. So if the presidency use without applying, I will be able to sue for this photo. Ngalo mazwi ke, also I would like to acknowledge utata wendlu yamafaku wasembalisweni wakwambangatha. Siyayazi ibali belikala be-TV ekuthiwa ligazi kwakuthiwa ngumbangatha. Siyabulela tata, ngabanye babantu ke abaye babanathi ukumkani esaqala ubukumkani. Siyayibulela ke loo ndlu bayibe khona yasenyandeni. I would like to call upon President, Deputy President of Contralesa, Ukhosi Nyalala Pilane, on behalf of Contralesa, to give a tribute. Sicela simphakamise choir. Thank you, Program Director. May I also extend my greetings to the royal family, Asemampondweni, Umama Mhlauli, the chairperson of the National House of Traditional and Khoisan leaders, the minister, who I understand is linking up, Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, and all the dignitaries, Dr. Noaila, Prof, Doctor, I don't know where to start, Nkosi Nongoyana Bala, Kadudud. All Amakosi present here, the majesties, all dignitaries. I stand here on behalf of Contralesa, as already mentioned, to offer our heartfelt condolences to the Sigcau family, the Kingdom of Amapondo, and the people of South Africa at large. His Majesty King Zanozuko has transitioned at a very early age, and we are deeply hurt that he leaves us so soon in this world. We were still expecting a lot from him, as he was one of the young royal talented of the motherland. We have had an honor of interfacing and interacting with him as a king, and every time he was carrying a very beautiful smile, reserved and dignified, regal and respectful, honorable and humane, calm and collected, soft-spoken and sincere. King Zanozuko was an organic thinker, as some of the speakers have already indicated. He was educated. When I first met with him, I was wondering what kind of a person he was, and after a quite of some interactions and explanations, I got to know that indeed he was a scholar of law, and he really preserved and showed the dignity of Ubukhosi. And we were very, very proud of him.
He was very supportive to the efforts of Contralesa and always encouraged us to take our rightful place in the society. He truly believed that our country should be governed in line with the ethos of Ubuntu, the values of African wisdoms. When policies of the country complement the culture of its own people, it is much easier to deliver on the expectations of the citizens. King Zanozuko was always talking about unification of Amampondo and even the country, the development of the country. And he was indeed showing it by action because he already had some vision about the area of Amampondo. He was leading from the front in championing rural development in our society. True transformation, he was preaching. King Zanozuko believed in this balanced approach in developing a country, the development of both rural communities, rural areas, equally to the cities. We can begin to attract economic investment into rural spaces. That was his position. If we interacted together, he always indicated that this would be easy to attract economic development and investment in the rural areas. He has honored us as Contralesa with his presence in many of our conferences and general meetings, and we knew that his mere presence in our activities communicated a lot of message and encouragement in our activities as Contralesa. In his name and in his honor, we should promote education of the young because he was always very intimate and committed to education. He always spoke of education in order to harness the investment in our rural communities and consolidated the unity of our people so that we can find a way forward as a nation. We can only develop our country if we are united behind a proper vision to emancipate our people from poverty, inequality, and unemployment. All these were his attributes whenever we interacted. I was fortunate to host him some times back in my area, and that's where our interaction started. He was very excited to see the kind of development that we were doing as a rural community, and he felt this should be some exchanges and in order to expand in developing our rural communities. We are therefore very, very hurt, and we feel we have lost one of us, one of our kind, in trying to develop and focus basically on developing our rural communities and our people. Long live the King, rest in peace, Kumkani, Robala ka khotsofaku, Nyauza Mdwanagazi. Thank you very much. Thank you. Thank you, Khosi. Thank you very much. Njengombhexeshi ke wenqubo kukhona utshintshwana esinalo. Umama uNkosazana Dlamini Zuma would like to come in now so that kuze umama umhlawule emva kwakhe ngoba kudala khona i-engagements ekufuneka angene kuzo. Ndicela simphakamise kuza connecta virtually. The virtual team is ready. Just umcwe ube mnye kwariam siphakamise uMinister of Cooperative Governance and Traditional Affairs umama uNkosazana Dlamini Zuma. Choir. Oh
Program Director, let me first just correct something. I'm not going anywhere. I'm going to be here till the end of the memorial service. Majesties, traditional leaders here gathered physical and on the virtual platform, the Sigcau royal family, Your Majesty King Ahlangene Sigcau, the leadership of the National House of Traditional and Khoisan Leaders, Chairperson Nkosikazi Umam Mhlauli, the leadership of Contralesa here present, led by Nkosi Pilani, Ubukhosi Bamampondo, represented by Nkosi Unonkonyane, senior traditional leaders present, Prince Siyabulela Sigcau, Royal Family Speaker, Director General of Traditional Affairs and CEO of MISA, Mr. Vimba. We are gathered here, somber as we are, to celebrate a life well lived in the service of the people. Ilanga emampondweni litshonile, lithela kutshona, lashiya sidanile. Itheya kusithela ikumkane yethu, saphela amandla, namaflaga semzansi Afrika, zabhabha ngokungaphelelanga. Isizwe sonke sigcwele inyembezi. Sothi sokubeka ikumkane yethu, inhliziyo zethu zizobe zisopha igazi. Kodwa ke sibulela bonke abakhalisana nathi. Since we received the news of the final departure of His Majesty King Zanozuko, we have been overwhelmed by messages from far and wide. We are grateful to His Excellency President Ramaphosa, who has declared a special official funeral category 1 for King Zanozuko Sigcau, in recognition that an extraordinary member of our society, Nkosi Yamampondo, has departed. Because of this, since this morning, our national flag flies at half-mast until the 21st of June, when we accompany His Majesty to his final resting place. That Zanozuko is a descendant of one of the founding kings of our glorious movement. The African National Congress remains a great source of pride and inspiration. It also remains a matter of historic significance that the formation of our glorious People's Army, Umkhonto weSizwe, was also inspired by the decade-long Pondo revolts, which were a feature of our centuries of wars of resistance to dispossession, colonization, and apartheid. Despite his national and continental stature, he led from the front and amongst and not above the people. He was to be found in the community meetings as he exercised hands-on leadership in various trusts, agencies, and institutions that assist with the development of the people. Today, we pay tribute to a king who has enriched our understanding of the pursuit of happiness, peace, harmony, and shared prosperity. Kumkane esithandayo nayo ethanda ezinye ikumkane nabantu imkile. Yothi fika ezulwini inika ingcelo yomsebenzi owenzekayo emzansi.
limkile iqhawe lethu bantu bantsundu. Sothi sesula izinyembezi sibe sithatha umsebenzi lapho ewushiye khona ukumkani, ikakhulu umsebenzi wokuphuhlisa abantu. Fellow mourners, the great son of the soil, we bid farewell today. Through his full weight behind unity and development. Indeed, his name, which is loosely translated as bringer of glory, symbolizes just that. We shall forever remember King Zanozuko as a unifier who left us at the prime of his life. He understood very much what Kwame Nkrumah meant when he said, Africa, we must unite or perish. Thus he spent his latter life seeking to unite not only the Pondo people, but all Africans behind a common development agenda. Thus last year he traveled to a number of Abanyokumkane, and he still had plans to travel to all the kings, not only in South Africa, but in Southern Africa and beyond, because he was not only a champion for the development of the Pondo people or only South Africans, but a Pan-Africanist champion for the development of all Africans. At the time of his departure, His Majesty was seized with leading us in the Eastern Seaboard development. That development will see the 160 kilometers coastline between Port St. John's and Margate become a polycentric development with city and productive centers. Currently, most residents in that area live in poverty, unemployment, in the remotest parts of our country. They live without any access to opportunities to transport, ICT, education, health, or means of livelihood. There is poverty, there is unemployment, inequality, hunger. And of course, the hundreds of hills and deep valleys mean roads wind their way around the land, making any journey difficult. Consequently, the Eastern Seaboard development seeks to develop the integrated transport infrastructure, such as road, rail, air, and maritime highways, so that people can have efficient and cost-effective transport. Additionally, the COVID-19 pandemic exposed the flaws and inequalities in our information highway, with most of the rural schools and health facilities left behind. Through innovation and projects such as Connect South Africa, we intend to ensure better and faster access to the internet for the rural masses. King Zanozuko was quite adamant that in developing the area, we ought not to mimic the development of European cities or other South African cities, but it must embrace the spirit of Africa in look, in feel, in cuisine, and in culture. For him, the development was about the people and was an opportunity to instill African pride. To drive this design philosophy, we have also enlisted the support of young people and pupils in the area through a design competition. One of the young people there had this to say, emphasizing the issue of culture and heritage. He said, I quote, "At school, we were not taught
about being a Pondo. We learned about other people. So now people do not know who they are. Close quote. Thus, His Majesty invested his energies in delivering the Pondo Cultural Festival, which is hosted in September, which is considered the first month of the Pondo calendar year. Therefore, as we plan the Eastern Seaboard development, culture and heritage are central. Our plans integrate film studios and craft centers by which the transit economies of the districts of OR Tambo, Alfred Nzo, Heri Gwala, and Ugu will be driven. This is in addition to the agriculture, agro-processing, oceans economy we intend to drive in the area. Of course, all of these will require a skills revolution by which the 70% youth and 53% women population can lift themselves out of hunger, poverty, and unemployment. Let the legacy of unity and development of Kumkani Zanozuko be taken forward by all of us. For as Harry Wadsworth Longfellow once said, and I quote, "When a great man dies, for years the light he leaves behind him lies on the path of men, and I dare say, and women." Close quote. We have no doubt that South Africa will make his dream come true. In taking forward his legacy, utilize the Invest Rural Master Plan, which was developed by the National House of Traditional and Khoisan Leaders. The plan facilitates for win-win partnerships which can be forged with rural communities. To complement this, we'll continue to work through the district development model, which unites all the spheres of government, but also all of society behind a common program for each locality. Program Director, the news of the passing of our king came at a time when we were healing from the recent floods that were in 4 provinces, KwaZulu-Natal, Eastern Cape, Northwest, and Northern Cape. We wish to take this opportunity to convey messages of condolences to also those who lost their lives then, but also to say that government is determined to rebuild the key infrastructure in various sectors, including human settlement, education, roads, bridges, agriculture, health, economic, water and sanitation, and many others which have been severely affected. We are now seized with amassing the requisite humanitarian and emergency assistance whilst we simultaneously building back better. We will restore dignity to communities and appeal for patience as we attend to all these communities. We also thank everyone who has supported. Fellow mourners, part of the role of traditional leaders is to contribute and facilitate for resilient, sustainable, cohesive, connected, non-sexist and climate-smart communities. Such communities are at the core of our African value system, which dictates that umuntu ngumuntu ngabantu. Thus, nation building is at the center of our outlook as a nation, and it dictates that we build a sense of national identity and pride. Would like to, in the legacy of Ukumkani, to also work with Amakosi
in the very same spirit of Ubuntu, to dedicate their work and our work and efforts towards fighting gender-based violence and femicide. King Zanozuko was at the forefront of this war against GBVF, such that he most recently jointly hosted the GBF Imbizo and dialogue that was convened in Lusikisiki, the 18th of March 2020. In his honor, we must uproot and end this second pandemic. Program Director, as we bid farewell to our King, we wish the royal family and the entire Pondo Kingship and South Africans at large peace and comfort during this moment of grief and pain. The King has left behind a legacy of good work, of peace, of unity, of development. May God give the family and the nation strength and courage to bear this loss. Sithi hamba kahle ngoxolo kumgane wethu esimthandayo Zanozuko. Siyalibona izuko ozenalo. Goduka kumgane yethu. Siyabulela isizwe. Lala ngoxolo Fako. Imzamo uyizamile. Ugqatso ulifezile. Ngiyabulela. Thank you. Siyabulela Mama Minister ngamazwi osiphe wona. Ndithanda ukuphawula ke nezinto othe wazithetha. Sihleli silapha kweligoli. Sithengisa imvubu apha bawunonkonyana. Ngapha emakhaya sithathe isivi zabantu. Sathi sizobafunela umsebenzi apha eGoli. Ndiyabona izimvubu sizithengisayo ke ngoku. Funeka siyozithengisela kufutshane pha emakhaya. Ngoba ngathi sizawutyeba. Xa uva umama uMinister iSmart City nayo yonke into edevelopishwa emampondweni. She also spoke of culture and heritage, and one of the things that we have advised and counseled ukumkani when he ascended the throne is that ingcwaba likakumkani uFako litya inkomo. Let us approach the royal house yaseNyandeni and have a vision of developing a heritage and culture Mampondo. People have been complaining that we are not being covered by media. Besenza imizekelo ke about other kingdoms. I think it's high time, Mandla Zulu, that we fulfill that vision kakumkani of doing a monument kakumkani uFako, led by Iqauka and also Inyanda. Singabambo, if we can xanza uphakamisa umama, ndizomphakamisa umama kudade bawo wethu lo wendela ngapha emahlubini ePhedi. The late utata uManjezi mama uMhlawuli, umfazi wami oqala ke ngowapha emadolweni. He has always said ngalo mama uMhlawuli walapha emahlubini apha elalini. Very proud, sithanda uku-engage ke ngento zobukhosi. About 16 years ago, xa ndandiqala ukufika kwela khaya. Siyabulela Dabs. Benthe singabambo ke if we can
reflect the lineage yamampondo ukuphakamisa umama, just go through it. Ikhona apha ku-program, and also kwabo basijoyine live kwi-memorial site kaKumkani. There is a page that is called Lineage there. If you can click there, I've requested our team to reflect it on the screens as well. As I've said, singabambo esisuka kusibiside. Usibiside ke yena nzala yethu owathi wazala uNjanya, abanye ke bathi nguNjanya, waze wazala uMpondo. uMpondo uzalwa newele lakhe ekuthiwa ke nguMpondomse, imfusi bengixesibe. Uxesibe ke luzala uzotshwa emaXesibeni. And then uMpondo uzalwa uSihula, uSihula azala uMthwa azale uSantsabe. Nezindlu zakhe ke zakowabo apho kuzalwa khona oGinqe, kuzalwe oKhwalo noNgcwangule. Ehle ke uSantsabe azala uMkhondwane. uMkhondwane uzala uSukude, uGxarha eliphezulu. Yona nzala nkosi ke yesizwe samaMpondo uSukude. Ekunene kwakhe uSukude uzala uNhlane. Kudala kakwabuza uba ndiyintoni esuphini. Ndikukunene kwahlamba ngobubende, kwindlu yakhe enkulu uzala uhlamba ngobubende. Ekunene azala uNhlane, amzale kuNhlane ehle ukuzofika kwindlu amgquba yethu umkhulu wami endisemva kwakhe. Andingena indawo mna kule nto yasebukhosini bawunwayila. I always use the term kaPrince when I write to uRhulumente, and also when I write to the Motsepe Foundation for us to assist with us. Then ndiba nguPrince ke apho ikhawuleze ibuye impendulo. Uhlamba ngobubende ke uzala ke ade azowutsho apha kukumkani uZanozuko. Uzala uZiqelekazi, sike sive ke ngoZiqelekazi, azala uToba, azala uMsiza, azala uNcedisa, azala uCabe, azala uQiya. Kuthiwa ke uQiya umkakhe wangena uGangatha, baxabana bebanga impunzi eblue back. Wathi seyimkile nomkakhe, kuthiwa wabuya umkakhe, ebuya esithi umkakhe akendelanga apha kuQiya, wendele esizweni, ungumfazi wesizwe. Wabuya ke wangenwa ke nguGangatha, kwazala uBhala. Abantu akwabo koBhala bazalwa noKhonjwayo kwesasizwe sakwaGwadiso, ongusihlalo wendlu yenkosi yaseMpuma Koloni. Then uQiya ke ukukhalala kwakhe wemka wayowela umlambo umthatha, apho aye wakha isizwe kuthiwa ngamaTshomane esingaphesheya komlambo kwelicala labaThembu, but ke ingaba ngapha ngasemampondweni ngokokuzalwa basazi recognize as amampondo akwelicala. Ibe ijoke yam ke noKumkani. We had a love and hate relationship noKumkani, because I always told him into yobana apha kum akayiyo iKumkani, ndingumntakwabo. Uba iKumkani xa iseqa umnyango epha esizweni, xa funeka ndimbethe bendiye ndithi if uthi nguFaku wena, uNhlane was born 400 years before uFaku was born, therefore kuyawufuneka undimamele ehle ke, but ehle ke ngalaa nkani yakhe kuKumkani siyivane ngaloo nto ke. uBhala ke uzele uCithwayo, uCithwayo wazala uNdayeni, uNdayeni wazala uThahle, uThahle wazala uNyawuza. Before uNyawuza ke, or during Nyawuza's era, kwakuye inkosi, yayingekho le nto yomfazi wobeko. Your first son from your first wife became the chief. Kwacaba ngoku ingxaki is that onyana bavukela oyise, because kudala you were getting married at about 17, 18 years. So when you were 40, your son is 20,
when you were 90 naye seyilikhehle njengalanto yenzeka bowakumkani bamangilane uCharles wakwayilindile kokufutshane ngaphambili nakuye kokufutshane nakukhehlekazi kwathi ke makube khona umfazi wobeko. You will marry your first wife, you will marry your second wife, third. Ze uthi xa waapproach 60 isizwe sikuzekele ke umama uzawuzala ikumkani okanye uzawuzala inkosi, so that when you are 90 years old your son is 20 years and ready to take over. Iqale pha kunyawuza ke lonto yobeko. Unyawuza kwazala ungqungqushe, ungqungqushe wazala uFaku. uFaku ke ngokwe definition ba unoyila ye act na ngokwe findings e commission kodwa baqala pha bukumkani bamampondo ba establishwa ngokumkani uFaku at the time of rise ka kumkani uShaka. Ziliwe ke impi phakathi kwamampondo namaZulu nezinye izizwe but wakhe ukumkani wawelela ngapha enyandeni apho aye wahlala khona kusiliwa ke kubana ngabikho kufutshane neborder yase KZN, what is known as KZN now. Kwathi ke emva koko kwaba khona izizwe ke sizizala ngembambo, sizizwe ke ezo originally yayizeza se KZN but ke uFaku wazifaka phansi kwakhe sizizwe ezininzi ezikunamhlaba wasembizana. uFaku ke uzala umqikela endlini yakhe enkulu ekunene ke azala uNdamase, uNdamase ke azale uNqweliso. uNqweliso ke became ikumkani yase yase Western Pondoland behle kubukumkani basenyandeni. uNqweliso azala uBoklane, uBoklane azala uVictor Poto, uVictor Poto azala uNyanglizwe, uVulindlela azala uMakaziwe, uMakaziwe ke azale ikumkani yasenyandeni uNdamase Ndamase, kuzalwe ke nonkosi uPhondo lweNdlovu, uNtaba kayichi ke ozala uNkosi uMandlezulu. Xa sibuyela kumamqikela kuzala uSigcau. Bayabuza abantu lento kaSigcau wangapha noSigcau wangapha. uSigcau kwathiwa nguMasahili, intombi yekumkani yamaXhosa eyayendele apha emampondweni. Waze wazalwa ke wamthiya ngoyise mkhulu uSigcau ekopa ke elagama langapha emaXhoseni. That's why sinaba Sigcau. But I don't think wayekhona uHome Affairs kwesi spelling ke lento esikaSigcau inoba kwalityalwa kudala ndiyiphanda kuba betheni bengafani. But ke nguSigcau uzala uMakhelane, uMakhelane azale endlini yakhe enkulu uMandlonke. uMandlonke ke ngunyana wathathwa kwizindlu zamaqadi wayofakwa pha uba azale aqhubeleke nobukumkani endlini yakhe yasekunene kumaphakathi azala uBhota Sigcau. uBhota Sigcau ke nguluzala utata uMpondombini owayesawuba ikumkani yamampondo aseQawukeni. Kube khona amaqadi ke ayekhona kwathathwa ke uNelson. Iqala apha kwento yelibango likaZanozuko. Ithi ke imbali ngokommo indlu yasekunene ayiphathi njengoba besenjilo into yobana njengamanhlane thina sisekunene asiphathi sinobethu ubukhosi. Kuthiwa ke zonke indlu zasekunene ziye zibe ne-semi-independent njengobhala abazokumkani bakukunene bezalwa nochithwayo kule ndlu ke ihla izala ubukumkani. And then uMandlonke ke ubhubhe noMaginqi pha eMzindlovu. Abantu soloko bebuza ke kuphi eMzindlovu. uMzindlovu ke i-original great place kakumkani uFaku apho wakhothama ngo-1937 I think 1935 sorry ukumkani and then yalibango kwafanele kungene uNkosi uNelson ngokwe-commission but ke wahamba amatyala wahluleka. Aze amampondo ke abamba indibano into kokubana
makangene uMaginqi ongumfazi omkhulu. Unkosi uVictor Poto ke kwincwadi yakhe ethi Ibali laMampondo uyayiveza loo nto into yobana umuntu ongena lamfazi uvusa landlu. Kwawuthatha uNelson kunkosi uNelson kuthiwa ifunde eAdam College athathwe kwinto abazongena umama uMaginqi. Xa umama uMaginqi wayesemdala ebugolozarha unkosi uNelson athi amaMpondo hey wangena ke umama uMaginqi kwalindwa kwangekho zikeni ke ngoko kwalindwa 9 months xa izala wazala intombazana egama layo kwakuthiwa nguNtombi yokwenzani. Waphinde wamngena ke kwazala uZwelidumile. Unkosi uZwelidumile ke unguyise kaZanozuko ukumkani waze wazala ke uZwelidumile uZanozuko. uZanozuko ke nje babesentshilo uye wawuclaima into kokubana ngokungena kwaMaginqi kwakuvuswa indlu kaMandlonke nabo kukumkani aye wabuclaima engaphazamisani engaphikisani na Nyanda engaphikisani namntu esithi yena uziclaimela wabe uyabufumana ke ngolo hlobo. Ngevesi enye ndiphakamisa udadobawo wethu umama ongusihlalo wendlu yenkosi and Khoisan leaders umama uMhlawuli kwaya Oh Yehova, tikuma bikosi, unamandla thina wo unobuthatha, Mandibulele kwenhlane bexeshiwe inkqubo yolusuku lanamhlanje yolusuku luzuke kangaka. Inkomo ilele isengwa yalala inkomo isengwa Mampondo. Abantwana balala bengatyanga bekujongwe kusengwa inkomo kodwa inkomo ilele isengwa. Zikumkani zelizwe lakokwethu zonke, zikumkani zomzantsi Afrika, ubukhosi bonke jikelele, urhulumente okhokhelwa ngumongameli welizwe, befundisi abathe basivulela nenkonzo namhlanje, ulutsha lomzantsi Afrika. Mandibulele ukunikwa esisiqwana nesisiqwengana sifutshane ngokuhlonipha okukhulu ikumkani yethu, kumkani uZanozuko. Nhlane ke andichani kakuhle thina kaloku xa sithetha, xa sixoxa, xa sibhobha apha
abanye abantu xa sibiza amanye amagama bazothi siyathuka. Ndibone ke apha kweliqonga ndikulo ipulpit kulapha kusecaweni. Umane echuma umfundisi xa kubizwa amanye amagama apha. Ndimjongile akavelanga kakuhle kum. Uvele nje umzimba apha. Xa ubiza idikazi, hey. Ukungena uba thina kalo sixoxa nje siyaxoxa. Iyasixolela lo mhlaba sime kuwo. Sithetha intetho yethu yasekhaya. Asithuka qha kwabanye abantu bayintetho engathi iyathuka. Khosipilane Sekela Mongameli wa Contralesa Dududu Mandla Zulu. Silahlekelwe thina. Kodwa kuyavuywa ezulwini. Bofaku bongqungqushe lalani ngalo noba liyopha. Atsho amanyange. Kuthiwa kaloku walilumza kwatyiwa mhla sashiywa ngumtsikane. Kube njalo nakuthi. Ngathi ndiyayibona lo mini Mandla Zulu ndimenyiwe iSigcau Women's Commission Phayemonti ndiyoba sisithethi ndithethe ndigqibe kwale late ufika udaba zange ndazi nokuba mandithini ngoba kwabuya intetho kakumkani xa bendigqibelisa ukuthetha naye xa besibeka inkosana kwaNkosi uGwebisilwane sasisonke ekhaya. Kodwa elona xesha ndilikhumbula kakuhle zanemvula leli umama uNkosazana Dlamini Zuma umphathiswa wethu oselethethile futhi ndiyiqondile kwale bafuna uxoxa kuqala ubuyazi banza uzithetha zonke ezibe zawuzithetha ebengawuchola naphansi uzincedile mphathiswa wami uthethe wena kuba ke noba mna ndimele ubukhosi obubonke jikelele kodwa ndingowekhaya kodwa ke ndime apha ndimele ibukhosi bonke. Ukumkani uZanozuko ngomnye weekumkani ezithe zandinika imbeko yokokuba ndibe apha nje ndithi ndijongene ndichophele imicimbi yobukhosi kuMzantsi Afrika wonke. Hayi andiphathanga inkosi kodwa ndiphethe imicimbi yobukhosi. Ukumkani ebethi xa ekhona phakathi kwethu abonakala into yokuba ngumuntu oyazi into yokubana omnye umuntu okhokheleyo uyahlonitshwa ngoba imbeko is end ku-ina ethe imbeko. Ukumkani ebenjalo ade athi xa ethetha andazi nento yokubana athi ndithina ndithi dabs kuwe noba ndithi sihlalo athi kodwa mandibekele kaSihlalo ngoba thina siyavuya thina ngakumbi Mampondo xa simelwe ngumuntu wasekhaya ebukhosini jikelele. Mbhexeshwa lenkqubo Nhlane mandikuncome ngoba ume apha sifunde lukhulu ngezinto umane ushwankathela apha ngosindihleli phaya kukho izinto ebesingazazi osifundise zona. Into ke le endenza into yokubana ndithi ukubaluleka kombhexeshi wenkqubo xa ephethe umqqubo ba wenza ntoni umsebenzi wakhe. Apha ufundisile akukho xesha kuthiwe hayi apha ubuthetha into esecaleni apha uthe ngqo. Kwezi zithethi bezithetha apha akukho mna ndizawushwankathela nje mna okuncinane kuba kuthethwe konke kuthethwa ngokumkani. Kodwa into endiyazi ukumkani mna ukhule njengabanye abantwana nxe mama uNobandla nxe nozala ngolusuku ucinga ngalamini wafika emhlabeni kumkani. Bendikhona ekhaya ndibajongile nozala bemrhanqile uNdlunkulu omama bekhaya nomama bakusekuhlaleni kuba bayayazi into yokuba xa ushiywe ngumntana wakhe kunjanini.
Ukumkani ke ukhule njengabanye abantwana. Into endiza kuyo yile ithi abantwana basebukhosini sizwe sakokwethu akukho apha bakhuliswa bodwa ecaleni. Bakhula nabanye abantwana. Izinto nemfundiso abazifumanayo ezilapha ezinye ziright enye zirongo ezifunyanwa ngabantwana benu zezi zifunyanwa nangabantwana bethu basebukhosini. Akuthiwa bona hayi bona abakhulele ecaleni nezazikolo sakudala sizicela tata uNwayila zithi mazibuye zento bana abantwana basebukhosini noko babe nendawo abathi bafuthwe kuyo balungele ukukhokhela ebukhosini ngoba akukho umuntu yes uzalwa eyinkokheli kodwa bekho izikhono ngezwe ngazo. Ukumkani ke naye ebekhula njengabanye abantwana kodwa ndithanda le ndawo ibonakalise into kokubana ubunkokheli kuye ebezibonile into yoba uyikumkani makabe kukho izinto akwazi ukuzilungisa ukumkani abonakale into yobana yena uyinkokheli engaphezulu kwethu ebukhosini bonke. Ndifundile ke mna kukumkani okokuba xa uyinkokheli awuzixeli ubuyinkokheli uthi hayi he ndikumkani andiyazi uba ndikumkani kwawutsho abantu zange ndimve sithi ndikumkani mna ndikumkani ikhwaza abantu ebesaziwa nini ntlani into obuyikumkani. Into ke leyo ebaluleka into kokubana ngubani okungqongileyo njengoko uyinkokheli uzirhanqe ngabani ngobani abantu abasecaleni kwakho xa uyinkokheli. Yile ke siyibonayo apha into kokubana kukho ezi zidoba manje uthetha apha ndla ndithi kumkani befunda lukhulu apha kumkani befunda lukhulu nabanye abantu bebesecaleni kwakhe ebethi afunde lukhulu kubo nabo bafunde kukumkani. Ndithetha ngokumkani mina as a national figure. Ukumkani kaloku ayingwalapha kwangwamampondo kuphela is a national figure. Ukumkani olindeleke into yobana ebengumkhuseli womthetho. Ukumkani ofanele into yobana abe yi-community developer. Ebevana kakhulu noNkosi Mahlangu, the late uNkosi Mahlangu usihlalo wendlu yenkosi national. Into ibibadibanisa i-developmental mind. Bebenengqondo yophuhliso. Kwathi khona kwakuvela into yokubana ibukhosi obu buye baza no-invest rural. Lo umama uNkosazana Dlamini Zuma bethetha ngaye apha sisithi make kokuphuhliswa emakhayeni si-strategy sethu esobukhosi esilindele into yoba wonke umuntu aphakama sincedise into yokubana sifunqule ukubana awusomashishini baye ezilalini. Wathi nca kuye uNkosi Mahlangu and wathi ndifuna uyothetha ngaye phe emampondweni lo-invest rural. Sathi kwathiwa abubukhosi bugqibe into yoba bezi-developmental monarchs not bakuthethwe nje ukubana ukuthi sihambele komkhulu make siqiniseke ngonto yoba siphuhlisa nolutsha ezilalini. Ndikhumbula kakuhle ikumkani zizibophelela komnye unyaka siphaya kukumkani bakadalindyebo buzibophelela ekulweni u-HIV and AIDS. Ndikhumbula kakuhle kumkani omnye ukumkani endingasoze ndimlibale isilo ebesikhokhele kakhulu isilo sakaZulu esikhothamileyo. Kumkani ebekhokhele iphula TB and HIV balandelwa ngaba bethu kumkani basayina phansi into yokubana bazawusilwa esi sifo. Ngale ngeli xesha ke siphaya sikathetha ngalo umphathiswa uthe ukumkani wakhona bhala wathi ukumkani lihlazo mampondo into yokubana siphuma unumber 1 ekuphatheni kakuba abantu ababhinqileyo. Wayithetha ngomlomo wakhe wathi lihlazo ngoba inantsika ilusikisiki luphuma unumber 1 ekuphatheni kakuba abantu ababhinqileyo. Kodwa akunjalo amampondo aziwa ngabantu abanothando. Aziwa ngabantu abanothando abanobubele ivele pha bobundlombongela. Wabuza ukumkani buvela apha bobundlombongela. Wathi kumke yabona ke esihlalo wendlu yenkosi ze niphinde nibuye sizayichophela sibubukhosi bamampondo yonke le ngxaki kho emampondo sibona ivela phi na ayizanga nabanye abantu na. Umkake ukumkani siphuma kula conference kula summit yozomhlaba
phaya zikhona izindululo ebezikhona bekugqitywe ekubeni ba ezi zindululo zawuthatha zisiwe kubo okumkani uba bazibone nabo ukubana kugqitywe ntonini ba abanye baba bebengekho phaya kodwa into ebalulekileyo sithi thina sibubukhosi umhlaba mawubuyele ezinkosini nabantu babo kuvunyelwene phaya ngoba kaloku awunawuthetha ngophuhliso ungathethi ngomhlaba Ngeke uthethe ngophuhliso ungathethi ngomhlaba kunyanzela uba sithethe ngomhlaba kodwa ke indlela yobana kuzokwenziwa njani nobunini yonke lonto zezi zinto besixoxa ngazo bana kufuneka ubunini obume njani ngoba awukwazi into yobana uthi umuntu mabe netayitile yakhe ezilalini umuntu ozawuphinda athinjwe ahambe ethinjwa zibhanki kodwa ke sibonisa into yobana mawume njani ba ubunini ba kuyafuneka umuntu abe nalo iphepha elithetha into yobana kuzokwenziwa njani na xa ndizawuyeka ke kuba into besezithethiwe apha kule kwendlu yobukhosi kwi-National House of Traditional and Quiescent Leaders into esiyikhokhelayo thina njengokwe-constitution thina singabagcini bamasiko nezithethe sibubukhosi into abalulekileyo into yokokuba ke la masiko nezithethe xa siwagcina enjalo makabekho noke siwabona into yokokubana wona lana afana into yobana kubekho into elungiswayo kuyo kufana nento yokuthwala kwabantwana apha ayilo siko elo into yokuthwala kuthwala abantwana uthwala bekukhona ngaphambili kodwa ukuthwala bekukwendlela yokwendiselana kungaxelwa lento yokuxhithulwa kwabantwana zizinto ezo besithetha ngazo sidibene kunye nenkonzo sisithi phansi ngokuxhula kwabantwana ukumkani ke uZanozuko ebexhasa amaphulo anjalo le ndawo ye-invest rural strategy yilena iquka into kokubana phaya phansi komhlaba zikhona i-resources ezikhoyo ngabe za resources sifika njani kuzo thina phaya izantsi igolide nentoni kutheni kuzofika abantwana bafike bathathe bemke thina sisheke sisonga izandla zezinto besizixoxayo sonke norhulumente kokwalaphulo ke langaselwandle beselixeliwe ndandikhona namqala iphehlelelwa ngumongameli okubalulekileyo mampondo nabantu basekhaya boMzantsi Afrika xa kuzawuphuhliso kukumanyana ujonge into yokubana kungathiwani xa kunto engavanwanga kuhlalwe phansi endaweni yonto yobana ukuthi hayi kuyaliwa ngokuphuhliso malume ukumkani ke uZanozuko bengumuntu okhuthaza uxolo esithi yena ude athi uDM Bapela xa ethetha ngobeyepha endima kude sikhona ethunywe ngurhulumente uthi ukumkani uZanozuko ukuze kube akakombathiswa kuthiwe na umcimbi wakho omkhulu okombathiswa uthe ucala into make kumiwe de ikhaya elimanyane wathi akanakuvuya esombathiswa ikhaya lingamanyananga izinto ezo esinyanze basizithethe xa sime apha siyifamily sibubukhosi into yokubana yena ubefuna umanyano phakathi kwekhaya lakhe namampondo ngokubanzi xa sizambeka ke ukumkani sizamtyala xa sityala thina singcwabi siyatyala thina sibubukhosi xa simtyala sityala sisithi ke faku sisithi ke ngingila xa utyathe watyalwa sinethemba lento yokubana kuzawumila uxolo kumile uthando eMzantsi Afrika kusuke zonke ezi zinto zimbi eMzantsi Afrika xa wena uthe watyalwa ngoba kakade wena uzomana unkcenkceshelwa ngumoya oyingcwele ngoKristu inkosi yethu amen. Thank you, Tabs. Tata wethu lo. Ngokwaseburhulumenteni, as I've said, that ukumkani has been through different ministers and working. Ndizakwenza umnombo ke wapha warhulumente. Ukumkani ungene khona uMinister uShixeka pha. Usukude. uMinister uShixeka kuye wazala uRichard Baloyi. uRichard Baloyi yangolitshisa Tsenoli emva kwakhe wangena uDes van Rooyen emva kwakhe wangena uMinister uPravin Gordhan emva kwakhe wangena uDr Zweli Mkhize emva koDr Zweli Mkhize wangena umama uNkosazana Dlamini Zuma kule 9 years ke or 10 years ukumkani into zakhe uqale uzifumana 2019 January since he was pronounced king in 2010. He only got the tools of trade and everything in 2019
and then 2 years later he passed on. When we came, I led a delegation yenkosi zamampondo. Sizongcwaba uMinister uShixeka Standard Bank Arena, and then we were approached by umama Edna Mulewa, the late, who was the Minister of Water and Environmental Affairs at the time. And then sihamba ke nenkosi zapha ekhaya. Khona otata bangasekhoyo endibhlungu. Otata uMochamntu bakwaNdabankulu. Otata uSeptember. Umalume kaZanozuko. Umfundisi uMgaga. Ongudadwa amina ongumfowabo umama uNobandla. Esasisebenzisa resources zakhe kakhulu. The minister, the Honorable late Minister, approached us that she has received a letter from a queen, Yamampondo. Abizi PA can show us that this is the letter that she has received. The letter says, Amampondo, they do not want the Umzimvubu Dam project, they do not want the N2 Wild Coast Highway. Waphakama umnyotate esasihamba naye wathi ayikho Pondo. Cabaka understand kumama and what needs to be done. And then sangqumshela ke. Then we decided to organize imbuzo yamaMpondo. She gave us utata kwakuthiwa Big Boy Muwakhi. We organized imbuzo of 10,000 Pondo people that were passed all over. She said, go to eMampondweni uyothatha mandate. Of bamaMpondo athini. AmaMpondo ke athi ayayifuna indlela. Then in that meeting we called the former CEO of Sanral, Mr. Nazir Ali, who has retired. That's when I first met this old man, but he was close to his retirement. He is the guy that I worked very closely with to unlock the project, working with other people. There was a tendency of appointing social facilitators from Cape Town. They do not know our socialization as Ngamapondo. They know nothing about our area, and Amapondo had to be Babatanjiswe. Sisebenza no Mr. Nazir Ali. Thank you, Mr. Ali. He has sent a message. He has joined us live. He said he is traveling. He's one of the transport gurus of the world. He consults now in road networks and everything around the world. He happens to be a very close friend of mine. Thank you, Mr. Ali. He is the guy who unlocked the Wild Coast Highway that is being built now, which is going to be a spine and a backbone for the development of our area as eMampondweni. When we came up, another big incident that happened in 2012 was the Marikana massacre, where we went there as a delegation. We met with the Kingdom of Royal Bafokeng to say, you've got platinum, we've got the beautiful coast, you've managed to use your resources to advance your kingdom. Let's have those partnerships. But it took about 10 years after that for Kumkani to get to the office and start establishing. And then unfortunately, he left us, Sinez Pambatis, of going back there. Ndizawuphakamisa unkosi uZanemvula uDududu. Kwayere yami sicela silunge ngala ngoma kaMama uWinnie Madikizela Mandela, uHymn 81 uNzulu yemfihlakalo. Ubhala ke enye yenkosi ezindala ngokwe age nangokwe seniority pha eMampondweni. Kudala sifonelwa ke bhala uba awusengosihlalo uyintoni ubhala apha. Jurisdiction yakhe iphela Eastern Cape, Contralesa, akasenguye nosihlalo wendlu yenkosi. Sithi hayi umele ubukhosi bobamaMpondo. That's also what I want to correct. Ayiboba Mafako, bobamaMpondo. Uyinkosi ke mele ubukhosi bamaMpondo. Over to you Bhala, choir yami.
mphathi wale nkonzo yomntwana enkosi wekumkani yesizwe samampondo jikelele kumkani uZanozuko umfo kaSigcau mzukulwana kaNkomiya hla umkakho kanene umakhulu wakho kuzigwampa sinywampu nywampu enjalo kozazana bamfundisi ongamelele nkonzo nesifundisi sonke nina nonke sanithenga ngophono lwendlovu kwelizwe nekhamente ngakubi kware niphamise kamani kangaka ndizaba kuwini ke namhlanje zonehla enhloko ndiye kulo ndawo ndifuna kuyo ndiyabulela bani niphamise ngehlombe linje leqhawe lasemampondweni mphathiswa wethu nkosazana Dlamini wena ukunene nabo bonke abaseburhulumenteni abakunye nathi ngelithuba mama wethu sihlalo wendlu yenkosi Mama Nosandi inkosi yesizwe nenkosi zam zonke sizithumileyo kwezidlu zenkosi zonke my deputy president Mrenaga ndiyibona ne leadership ye-Contralesa in the Gauteng province nanza enye leadership indijongile kuMzantsi Afrika wonke nenkosi zonke abantwana abahle kumkani nezizwe zethu zonke nam mandinibulise ngorhatya nje akukahlwe ngolncwasi egameni lobukhosi liphakama ke njengenduna yobukhosi kaLcangwana noba ndinguMoses andikafiki kwi-promised land abanye bathi hayi unonkonyana uyintoni na unonkonyana ngulunguye yohlala nguye andazi ba ndiqale ndithini kuba amaciko akwazi ukuthetha nabantu abakwazi ukulekelanisa intetha sivakale sebegqibile ndiyakubona undinika ntanenkosi inhlane elihle eliqonga uba ndibe nentetho endiyithethayo njengeyilo bekufanele uba nje ndiphakame nje ndenze le nto iyayenziwe enye ijaji xa ngabe enye ijaji ithethile yatyonjotha ukuthetha oku ithi hayi I agree hlale phansi ngoku ndibona undifaka enyangweni undinike nomcephe xa ndizama ukujonga emphandeni obutywala akusekho nto mntwana enkosi sebegqibile ndizama ukhama ke noko ezintsipho zikhoyo ngelithi umhla 31 kuMeyi 2022 ukuhamba kweqhawe lamampondo kusishiye sizinkosi zesizwe zoMzantsi Afrika sizibuza imibuzo engaphendulekiyo ingakumbi inkosi zamampondo kummandla wamampondo jikelele kuMzantsi Afrika lo mntwana njengoba sele nivile ngumntwana ozelwe ngumama uNobandla inkosikazi yelakhaya ebiyinkokheli ukwakha umbutho
weenkosi zemveli endibe nenyweba yokuhamba naye. Washiywa nguZolidumile umyeni wakhe naye semncane, njengoba umamazala uMaginqi naye washiywa noko esemncane. Kodwa ke yena noko ebekekho kwelibakala lokuba ngangenwa, bese noko emncane noko, kodwa ke bona ba angagcinwa nje ngelihlo kukade kungenwe ngabantu. Njengonyana sihamba, ndiyakhumbula Nkosipilani Sigcau kwela kwakho ePietersburg, sihamba nomama wakhe bethu ucingo, kanti unyana wakhe andixelele ngalomfana, athi kuphela konyana wam endamzalayo lowa, ibhongo lalo mama samxhasa, sisazi into yoba indlu yakhe izawuma, kuba siyazi thina abantu uba ngaba indlu ayinaye unyana siyasibe nexhala kuba intombi ezinoko fanele mazithathwe sithi zende zona. Ushaka onyana bakwazi ukuthatha intombi zabantu bavuse umzi. Wenze njalo ke lendlezana. Yolonto ke ndifuna ukuthi egameni lobukhosi nami ndithi kumama wakhe uNobandla, inkokheli yeControlesa, uMantshele, uMandlangisa, akuhlanga lungehlanga Ndlunkulu Ndlovukazi, isizwe sikunye nawe ngokulahlekwa ngunyana wakho. Ndiyazi Mafako into yoba ukuhamba kwendlovu yamaMpondo eMzindlovu, ukuhamba kwakhe bese sinethemba into yokuba uzovuka indlu yaseMzindlovu yamaMpondo ngalomfana, kuba uZolidumile wakube ngeniwe nguNelson, laba khona ithemba into yokuba uzolivusa indlu yomkhulwa wakhe eMzindlovu njengoba senivile. Akubanga njalo, uhambile umntwana enkosi kusekwakusasa. Lento ezivulele amanxeba nenkathazeko sizinkosi nesizwe zamaMpondo, ngoba bese sinethemba into yokuba kuzoba khona uzinzo emaMpondweni, bekhona ubumbano emaMpondweni. Ndihambile nale nkosi, sibeka inkosi emaMpondweni jikelele, njengoba ibingakambathiswa, ndembathiswa ke mna indinike inyweba yoba ngesandla sakhe mandimbathise ezinye inkosi, kuthethe yena umntwana enkosi. Ndibonile uba Mpondo nozwane eli, suke ezwaneni kuyenhloko, from the bottom of his feet, sole of his feet rather, to the crown of his head, limpondo lomgquba alaziyo isiko nalihloniphayo isiko ukumkani uZanozuko. Besijongile Mafako amahle into yokokuba noko izawuvuka indlu kaMarhelane, uvuka ubungangamsha bamaMpondo. AmaMpondo abantu bayawazi kakuhle. Ngo-2014 mfoka kaNkomo yaHlaba, nzulwana kaNkomo yaHlaba, ndilapha eRhawutini ndikokele iCAF la AFCON ka-2014, ngoku ke bendingakakhutshwa ebholeni. Nakuba ndiyakhumbula sizawudlala apha FNB Stadium nenye ilizwe,
athi Zanozuko kuza kunetha. Sanexhala ba abantu bazokwazi uye stadium. Ngethamsa nqanana ngenyweba yakhe udibana nayo. Ndalefako. Kuthiwa kuzawunetha eGauteng. Asinawuke sizame njengamampondo nokunganethi. Kuba noko ndekadeva bamampondo akwazi ukuyikhomba noko izulu elime. Wathi hayi akafako masizame. Sazama lema izulu. Athi Fako uba ngaba enenene singake sithathe le fihlo yamampondo. Uyakhumbula Fako abantu abangawafuni amampondo. Kona impondo lavela imjongo umuntu kakubili iqumbe umuntu washwabane. Abhubhe. Ne postmortem izothi natural death. Uba ujonge lempondo. Inkosi ke lena ubuhaha kakhulu kumnandi ukuhlala naye. Sibe buhlungu kakhulu kuba uba niyaqaphela zinkosi zami inkumkani ezincane ziyahamba. Ingathi bekuyizolo thulari ngoba Peti umntwana enkosi naye uhambe kwakusasa. Ndiyakhumbula nenkosazana ebizawuthatha kuQueen Mujaji nayo kube kwakusasa yahamba. Sithi ke sizinkosi zamampondo nenkosi zonke zomZantsi Afrika zihambisana kunye nathi. Makungalahlwa mbeleko ngakufelwa sizuza kokwethu. Lena into make siyikhangele kuba ezikumkani zihamba ngexesha elinzima. Kudala sithetha noRhulumente sifuna indawo yobukhosi kubanjwane noRhulumente sibambane ngobukhosi kuba ikusasa lalo rhulumente wethu likuba isandla sobukhosi sibambane nesandla soRhulumente. Yolonto sinesebe ekuthiwa i-cooperative governance and traditional affairs. Yolonto sathi makube khona isebe le-traditional affairs. Ngokwethu ingaba lingaphathwa inkosi okanye umntana wasebukhosini. Kuba sifuna into kokuba lo rhulumente angabhangi. Uba niyabona into ezenzekayo namhlanje siva into kokuba omasipala bonke babolile. Inkonzo azizubakho. Zoba khona ezonkonzo ngoba siambe thina singamakhosi noRhulumente kuba ukumkani uZanozuko banyanisile. Bethanda inkqubela, ethanda ba sibambisane noRhulumente wethu ngezandla zozibini. Yolonto ke sivuyile ke namhlanje into ba uRhulumente ngalemini abeke ngoku le flag noko indande ezantsi. Kumkani yamampondo ihlonitshwe kumZantsi Afrika wonke nguRhulumente. Nathi elinxeba linzulu kangaka noko libophekile nguRhulumente wethu. Sithi njengoba kuthiwa khona uduma oluyaluthwe hayi alusiwa na intwala. Hayi oluduma inkenkebula esingazi iba zivalwe nini. Sinethemba ke kodwa okokuba thina sizinkosi ezindala emampondweni nezizwe ezindala emampondweni sisebenzisana nendlu kaFako okokuba uvaleke untanda injongo zekumkani ebendithetha kunye nendlu le kaThandizulu namhlanje beyingqina into ebithethwa apho into kokuba ukumkani uZanozuko ebefuna ibuyambo amampondo abambane amanyane ahloniphane. Thina ke njengenkosi sizawuzakuzela lonto uqinisekisa into kokuba injongo zekumkani ziyafezeka. Ngalo mazwi ke ndifuna ukuthi xolani Mafako, xolani Mampondo, xolani izizwe sikhaphe kumkani ihambe ngoxolo. Sithi ke kuZanozuko kumkani egameni lokhosi
eMpuma Kapa. Bayilayitile ikhandlela amafaku ongingila omajobe Ndlovu. Saqonda into kokuba ngokwenene bafuna uba indlela yakho ibe enhle. Nathi namhlanje siyaphakamisa lo ngubo yakho yongonyama namhlanje. Uba bengamakholwa ngesithi ibhatyi yakho noko namhlanje siyayixhoma. Siyayixhoma ke ngoku ingubo yakho yobukhosi siphahlile ngengubo zethu zamabhubesi. Sithi ke Faku inga ungakunye nathi kule ndlela. Urhulumente uvulile indlela yokokuba uzilelwe ngezizomo nesidima. Abantwana bakho emampondweni bawenzile umhlola Faku. Abanye bazimele bayemabhomeni ngaphandle kwemvume. Basindisa abantwana babantu. Sinika amandla sibahlangule kwabatsotsi kuba bafuna ubabulala kwisiko esilihloniphayo emampondweni. Ngaphezulu Faku siyafuna into kokuba uze kube kunathi siqinisekise into kokuba ubekwa ngesihomo nesidima kokwenu ndimakude. Sithi ke oFaku ikumkani zonke inga zingakunye nawe ube kunye nathi deke umphefumulo wakho ke siwunikezele kwabangasentla ngehobe ngomhla osele uchiwo uFaku i21 yalenyanga kokwenu ingake umphefumulo wakho ungaphumla ngoxolo. Amen. Sanemvula. Ndizawuhla ke ngokumna ndizawuncipha. Siphakamisa utata walapha ekhaya. Ozawungena asiphathele umyalezo wanamhlanje esizawufike siwuphathise siyaleze ekhaya basiphathiswe ukutya. Ndibulele ke thubeni niphe lona lokubana ndinibhexeshele le nkqubo. Emva kwakhe ke uba umongameli before amkele ufefe sawucela umntana enkosi uSiyabulela Sigcau anyuke azosibulela aphinde azenze izaziso ke ngokwenkqubo esiyithunywe phaa ekhaya ngemva. You have been a wonderful audience no MC wenu omhle wosuku. Nathi siyambulela. Over to you ba umongameli. Kwayare ngicela Sifumane ilizwi likaThixo kule mizuzu emihlanu eshekileyo. Sifunda kunye kwincwadi yamaHebhere, Hebrews chapter 11. We read together from verse 13 to verse 17. Hebrews chapter 11. We read together from verse 13 to verse 17.
aba bonke bafa ngokholo bengawafumananga amadinga besuka bawabona kude bakholosa bathakazela bavuma ukuba bangabasemzini balundwendwe emhlabeni kuba abo bathetha izinto ezinjalo babonakalisa ukuba bancamele ikowabo ke ukuba okunene bebekukhumbula elo babephuma kulo ngeba nethuba lokubuyela kulo kodwa ngoku bazolulela kwelona lilungileyo oko kukuthi kwelasemazulwini kungoko uThixo angenazo inhloni ngabo ukuba kuthiwe nguThixo wabo kuba ebalungiselele umzi ngokholo uAbraham wamnikela uIsake akulingwa waye wayomkelayo ngovuyo amadinga lawo enikela ukuphela kwamzalayo eli lilizwi likaThixo Thixo makasikelele ukufundwa kwelizwi lakhe ngoku nangona phakade amen Ndivumeleni ke sapho lasekhaya isizwe sonke samampondo ngokuhlonipha okukhulu andinokwazi ke okokuba ndingabinelizwi ngoba oyena muntu othetha okugqibela phezukwenhloko yomntu nguThixo kubalulekile ke okokuba ndilishiye ilizwi xa ixesha belikhona ndinokubeka umnwe kula verse ye-16 the last part of verse 16 kukho amazwi athi kungoko lento uThixo engenazo inhloni zokuzibiza ngokuthi unguThixo wabo bendiza kuma ke kuloo ndawo God is not ashamed to say he is their God xa ujonga ke kule mizuzu emithathu eshekileyo abona abantu kuthethwa ngabo kule ncwadi ndiyifundileyo ukusukela kuAbeli uEnoki ukuya kuMoses uyotsho nakoIsaki noSara nabanye kuthethwa ngabo kule ncwadi omnye umuntu unako ukucinga into yoba uThixo uthetha ngabo ababantu ngoba abanazo impazamo okanye they lived a perfect life kanti ke uThixo akathethi ngabo kuba they lived a perfect life but if uyimamela kakuhle eyona nto ethethwayo kule ncwadi xa eqala ke kule verse ndiyifundileyo uthi aba bafa ngokholo thetha ukuthi ke it is only faith that perfected them they were not perfect but kuba banalo ukholo olu banalo kuThixo lwabayenza babonakale phambi kobuso bukaThixo njengabantu abagqibeleleyo only because of ukholo olu bebenalo kuThixo not necessarily that bebengenazo impazamo not necessarily that baphile ubomi babantu abaperfect but only because of ukholo olu babenalo yilonto ke lombhali walencwadi xa esondela kubo uthi aba bebelangazalela elilizwe elikude bawabonanga kude lamadinga abo
besuka bona bakholosa ngalo, bathakazela bavuma okokuba ayingabo balapha, owabo umzi awukho apha ngoba bangamandwendwe, balidwendwele elilizwe siphila kulo sapho lasekhaya. Wathi ke xa ejika uThixo wabajonga wabona okokuba noxa benihamba kule ndlela benihamba kuyo, noxa ndithi xa ndinijonga ndibone okokuba nilimele nina, niwathwele imivumba ngenxa yomnqamlezo kaKristu. Xa ebajonga uThixo wabona okokuba banqolekekile kweli lizwe bebephila kulo. Wathi noxa kunjalo njengoThixo wenu andinazo iintloni zokokuba ndinibize ngokuthi ningabam, rhamente yasekhaya. Ngamanye amazwi nokumkani ukumkani wethu wayaziwa naye nguThixo okokuba noxa usuka kweli lizwe ubophila kulo andinazo iintloni zokokuba ndikubize okokuba ungowam. Andinazo intloni ngenxa yesikhokhelo owasinikayo kwele lizwe obophila kuzo. Andinazo intloni kumkani zokokuba ndithi ungowam ngoba ndibonile okokuba esasaphiwo ne-giftings and the talents that have bestowed upon you, you use them for the benefit of my people. And therefore, I am not ashamed to say to the nations, you are mine. And therefore, ndikulungiselele umzi apho uzophumla khona, ndikulungiselele umzi apho uzawuhlala khona, ndikulungiselele umzi apho uyokonwaba khona, ndikulungiselele umzi apho uzakuphumla khona. And therefore I'm not ashamed to say to the people, you are mine. Andinazo intloni ngoba xa ndikujonga ndiyabona okokuba kumkani, the vision that I've planted in your heart, you laid it before God's people. Ubengenguye ukumkani ojonge isiqu sakhe, ubengenguye ukumkani ojonge izinto zakhe. You are the king who cared after God's people. You are the king who knew what it means to represent and to stand for the fundamental values of the kingdom of God. And therefore, as you come and rise, I am not ashamed to say to you, Kumkani Zanozuko ungowam. And therefore, I can say to you, well done, faithful servant of God. You are faithful in small things, and therefore I can entrust you with the glory of the kingdom of God. Ngoba wena wathembakala kuzinto ezincinci kabantu bakaThixo bebenesikhalazo, wayazi wena okokuba ukhona umuntu onokubakhathalela kabantu bakaThixo behlupheka, wabeyazi okokuba ukhona ukumkani wabantu. Ngoba siphila kwixesha apho inkokeli ezikhoyo zijongene nesiqu zabo. Wena kumkani wangukumkani wabantu, wangukumkani wesizwe. Yiloo nto ndinako ukuba ndithi andinantloni zokokuba wena ungowam. And so ngumthandazo nomnqweno wethu okokuba umphefumlo kakumkani mawulale ngoxolo and rest in eternal peace, where he will be saved and enjoy the privilege of being with Christ. Akhokhelwe alale ngoxolo, uThixo anisikelele ngoku nangona phakade. Amen. Masibize ke xa sithatha ivesi benye sibize uPrince Siyabulela Sigcau asondele azokubulela. Emveni koko sithabatha ivesi eliza lisidinga lakho samkela ufefe. Mayenze
mfundisi sibulele ngelizwi elimnandi kangaka esomelezileyo. Siyifamily masinibulele ngelithuba loba ninike umntakwethu isidima sifaneleyo. Ndizoqala ngibulele planning committee yeli theko because this was planned at a short notice and it was their conscience that was invoked that says what can they do for their king. We are truly honored because we didn't think this was possible because singamampondo izinto zethu zenzele emakhaya nangasese, but amampondo alapha eGauteng ayazibonakalisa into yokubana obukumkani nale kingdom ahamba nayo naphi napho bakhoyo. Mandikubulele Nhlani, ndikubulele Mcoboti Ntsele, ndikubulele Nkosazana Amanhlani Mayana because iyabonakala i-female touch kule nto ilapha. Ngaphandle kwakho noba nezintyatyambo ezilibalekile. Mfundisi masukubulele ngosiba usuvulele icawe yakho noba ke amatikiti bengaphelili bayobuya bawagcwalisela amatikiti ne-membership because thina ngabanye sikholwayo sizablame ipandemic ekhona ngokuba singawabhatala amatikiti. Siyakubulela ke mfundisi ne-choir yakho kunye ne-support staff for making this event this success. Masibulele i-sponsors zethu ezizaxhasa le committee because without ezi sponsors probably this wouldn't have been possible. Sibulela iMotsipe Foundation for always being the friends for those that are in need. Siyakubulela Mr. Lang for also being present to represent the Motsipe Foundation. We also wish to thank our friends that have asked not to be named because they've taken from tomorrow's and the weekend's budget to help us to reach what the basics that we needed. So siyabulela bakuzawushota kwimicimbi yangomso nange-weekend. We wish to thank the kingdoms that are here for bestowing this honor to our beloved brother, who was your colleague, ebenihamba naye. You continue to show the love to us as a family, to our kingdom. We appreciate the tribute that have been shared here. We also wish to thank all the nations that are represented on our live streaming platforms. I have been given that up to so far, up to 1,340 people had viewed this event. We thank them for their time because there are so many other things that are happening in this country. And they decided to view and share this day with us. We also want to pass our sincere gratitude to the government of our government for the declaration that was made by the President to bestow the honor to our brother of the state funeral category 1. We don't take these gestures for granted because we know that our country has many other challenges that require these funds. We are truly honored by that gesture. Ngokuthunywa likhaya basedlulise nezaziso ngomncwabo nokuba iprocess izawuthini. So the funeral will be held ekhaya in Magude on the 21st of June 2022. The
body will be fetched from a mortuary at 5 o'clock in the morning on the day of the funeral. We've also been informed that there is a planned provincial memorial service that will take place on Saturday, the 18th of June 2022, which will be led by the provincial government. We wish to thank them in advance because it's not just one kingdom in our province. There are a lot of other kingdoms. And for them to also want to bestow this honor to our family, we're truly thankful. Ndizawuvala. As the planning committee that has asked me to share with you that those that are coming afar, as you leave, there are some refreshments that have been provided. I'm sure abanye bethu baneswekile lide elixesha. So sicela nidlule xa niphuma. The refreshments have been prepared. We also want to thank you, lastly, for the words that you've shared with us with the message of the tributes that you've passed. We also wish to thank those that have shared the tribute with us via the virtual platform through the website, which is www.kingzanozuko.com. We thank you that all these messages that we've passed will be shared with the family at home, who they are also live streaming. I'm sure omama sebezawulala ngokupoza ixesha kuhlwa kakhulu ngokwemakhaya. Sawuvala sibulele kuni nonke ngokungazinzisiyo. Enkosi. Masithabathe iculo lokuvala liza lisidingo lakho idinga lakho Thixo Nkosi yenyaniso siyamkele nofefe.
Masamkeleni intsikelelo. Kulowo onako ukusigcina asilondoloze phambi kobuso bakhe singenachapaza. Makubekho kuye uzuko nodumo. Ufefe lenkosi yethu Yesu Kristu nothando lukaThixo Yise. Nobudlelano bomoya oyingcwele. Buhlale nathi sonke busigcine busilondoloze. Ngoku nangona phakade. Amen. Thank you. We may go in peace. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Ngani usekhona?